thank you, Miss Diksha Arora, for making this video amazing. Because of your help, because of your support. Diksha Arora is a senior German trainer in German Gyan Institute. So thank you so much for the audio sessions which you have done. Thank you. Learn German with German Gyan. Thema series part 2. Hallo, wie geht es Ihnen? Huge, huge, huge. Wow. Are you excited? I am very excited. German language course having huge discount. Even let's get into the video. You're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, again today I'm here for you with another episode. So guys, basically this video is again demanding as always. So this is a thema part 2. So I hope you guys are excited. First of all, if you are new on my channel, then please don't forget to subscribe this, and if you haven't watched Thema series part 1, then please go and watch it because that video was so much in demand. Like the thema topic was COVID-19 in India, and I think so that will be the most preferred thema topic by the Goethe whenever it will be opening, because this is the latest topics, and I'm planning this thema to go till 10 series. So stay tuned with me, and yeah, we will be doing the best we could. I hope you and your family are doing absolutely safe at home. All of you, please be safe, stay home, and God bless you all. So without wasting time, let's get into the topic, and today's topic is, so guys, if you haven't watched the part 1, then I will be putting I link, so do watch it out, and I will be putting the link in description also. For more updates, for any Q&A session, for any job related queries, do follow my German Gyan 04 Instagram ID. I will be putting a link in description. Don't forget to watch it. So now let's begin with the thema. Heute spreche ich über ein Thema, das heißt fit bleiben. Das Thema ist so gegenwärtig, deshalb halte ich es für sehr wichtig, dieses Thema endlich öffentlich zu diskutieren. Heute spreche ich über ein Thema, das heißt fit bleiben. Das Thema ist so gegenwärtig, deshalb halte ich es für sehr wichtig, dieses Thema endlich öffentlich zu diskutieren. Es gibt verschiedene Alternativen, fit zu bleiben. Man sollte Sport treiben, sich gesund ernähren. Es gibt verschiedene Alternativen, fit zu bleiben. Man sollte Sport treiben, sich gesund ernähren. Man kann spazieren gehen, joggen und Yoga machen. Man kann spazieren gehen, joggen und Yoga machen. Sport hilft bei Erkrankungen des Gehirns und das Gehirn besser zu nutzen. Sport hilft bei Erkrankungen des Gehirns und das Gehirn besser zu nutzen. Beim Sporttreiben unser Gehirn wird entlastet. Beim Sporttreiben unser Gehirn wird entlastet. Man kann durch Sport wie die Steigerung der lebenslangen Leistung erreichen. Man kann durch Sport wie die Steigerung der lebenslangen Leistung erreichen. Man muss sich richtig ernähren, was eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielt. Man muss sich richtig ernähren,
was eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielt. Wir müssen alle Lebensmittel in der Ernährung essen, die voller Nährstoffe sind. Verbrauchen Sie mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse sowie Milchprodukte pro Tag. Wir müssen alle Lebensmittel in der Ernährung essen, die voller Nährstoffe sind. Verbrauchen Sie mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse sowie Milchprodukte pro Tag. Es gibt ein Sprichwort: Frühstücken wie ein Käse, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler. Wenn wir diese Regel befolgen, bleiben wir immer fit. Es gibt ein Sprichwort: Frühstücken wie ein Käse, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler. Wenn wir diese Regeln befolgen, bleiben wir immer fit. Abschließend möchte ich sagen, je gesünder wir essen, desto länger leben wir. Abschließend möchte ich sagen, je gesünder wir essen, desto länger leben wir. So guys, I hope you enjoyed this thema also. Next thema is also coming up on next Saturday at 4 p.m. So guys, please stay tuned. And yes, on Tuesday, which is coming Tuesday, I'm coming live for you with you at 3 p.m. So get ready with your questions. So I have live Q&A session and I give the most important question answers. So yeah, if you have any question, you can DM me on Instagram. My ID is GermanGyan04. You can WhatsApp me, or you can just comment in the YouTube section, and I will be so much happy to answer all your questions. So thank you so much for watching this video, and if you liked it, then please don't forget to subscribe it, like it, share it, guys. Please guys, just for you, just for my hard work, for my things which I'm doing, this much I only want that please guys do subscribe it. And thank you so much for watching this video. German Gyan online course fees is discount is having a huge discount. The discount is 28 till 28 May. So if you guys want to enroll for A1, A2, B1 and B2, B1 A1 to B1 is having a huge package. If you take the whole package, then you are having a great discount. Plus if you enroll for only A1 or A2, A1 A2, A1 to B2, then also you will be getting a huge discount. So because lockdown is going on, people are not earning, we also know, so why not I should help you guys just to give just by giving you discount. So yeah, I'm also giving you the huge discount. So if you want to enroll, or in your family, friends, spread this message so that other people can get help and they can learn German in a very affordable price. So thank you so much for watching this video. Do like, share, subscribe. Again, I'm telling you, thank you so much. Bye bye, cheers, and keep learning German with German Gyan. Cheers.